What's up guys? I hope mko poa na mnaendelea poa. So Ngesh Kaveve Kazoze hitmaker decided to part with her boyfriend. She announced that her fame has made her realize that her boyfriend is no longer her type. This shouldn't shock you. There is an unexplained feeling in women called hypergamy. Something that red pill guys have been talking about for years. A woman will date or be attracted to a man who has higher social status compared to herself. And you can't judge them because it is kind of a biological need. It is psychology. It is science. You know, it is in their blood. Hata high school ukiangalia, girls in Form 1 and Form 2 were attracted to men, to boys in Form 3 and Form 4. Female freshers in college hupita na maboy wa third year na ma fourth year sana sana, si ndio? Ni ngumu kupata akidate fresher mwenzake. It is natural. It is hypergamy. And by the way, hypergamy doesn't give a shit about the relationships. And this is the reason why I feel like there's nothing like falling in love. For real. Do you think like kuna kitu kama falling in love? Ni situation iko aje? A good example, unajua Aziad before fame alikuwa na boyfriend, si ndio? Sahi Aziad yako kwa gava. Do you think anatambua kale kama mjamaa walikuwa wanaitana king and queen? No, sahi pengine au kama mjamaa kako ushago kanalambishwa cement na maforeman. Situation ikichange bro, na demu wako apatane na mtu ako na level iko juu kuliko ya kwako. Trust me, kuna 99% chance ama probability that you will be forgotten. There is this song based on a true story, Stella Wangu by Freshly Mwamburi. Bro, huyu ninja aliuza ng'ombe, sijui mashamba ndio asomeshe demu wake huko Japan. Stella kurudi, alirudi na Mjapani na mtoto. Na sio makosa ya Stella. Stella alikutana na mtu life yake iko juu. Stella akakuwa attracted. Stella is connected successfully na Mjapani. So this boy mwenye alikuwa na date Ngesh, elewa hizi mambo bro. Usikue heartbroken, usichukie Ngesh. Understand that women are naturally hypergamous. Wait after pesa. The more you have money, the more you attract good things in life, including good women. Oh yes. Nice women. Oh yes. My point is, men, if we want to win in this rigged game, we must work on our social status. Goodbye.